Good morning, everybody. How are you? Beaulieu is here this morning to talk about about the injuries that may appear when you're an athlete. When you're training, so when you're practicing a sport, right? Okay, it could be a team sport, or individual sports. And we'll talk about it this morning. Okay. First of all, I'm here to tell you that I'm a personal trainer. I'm not a doctor. And when we talk about injuries, you must realize one thing. When you're practicing a sport, when you're training, it might be happening for you. Okay, we don't decide it, to be injured. We don't decide, but we have a risk to get an injuries, when we're practicing sport, in a serious manner, Yeah, especially, when you're doing competitions, competition sport, you're a good competitor, we're gonna see, this morning here, two types of injuries, right, that may appear, okay? And I'm not a doctor, so I'm gonna give you the right information, directly here, from my certification here, CANFITPRO, okay? You see here, right, okay? We're gonna talk about it, I'm gonna read it, and I'm gonna keep it very simple with you to make sure that everybody understand, what I be reading here, and the information, which is going to be given to you. The information is going to be given to you. It appears, and it's possible, and for me, I got injuries, a bursitis here, over 1 year ago, and it's been lasting for 1 year, almost 1 year and a half, right here, doing things, that I couldn't do, and I was used to, and I couldn't do anymore because of the bursitis here. And I've got I've been diagnosed by the doctors, sport physician, and I needed to consult, doctors, to make sure, that, and to heal it. And even today, when I want to do, when I'm training, okay, so there are a couple of exercises that I just cannot execute it, properly, and I just, I pass, I skip. I had to skip, for example, the upright row, or a throwing, a pitching a baseball, a ball, for me, it's tough. It's really tough, It's really tough, and because I've got an injuries, and as an athlete, you have to be aware about it. Recently, so we got the NHL playoff, I want to congratulate, by the way, the Pittsburgh Pens, they really deserve, to win the Stanley Cup, they had a great team, okay, and a couple of hockey players, in that team, they were injured, and they played, with injuries, But I'm not here to comment about it. The guys, they're making millions of dollars, a year. So it's their choices if you want to play, with injuries, and they are, well followed by doctors anyway. Anyways, I'm not a doctor, but I'm gonna see with you. The injuries, directly from my book here. I'm gonna read it, and keep it simple as much as possible, which is really important. There are two types of injuries, that I have to talk about it, So we talk here, about, I guess I'm starting with the overuse injuries, and here, so we talk about, the fractures, the periostititis, It could be, for example, we talk about the tennis elbow here, inflammation, all the types of inflammation, caused by, overuse injuries, and it's all here, okay, and I'm not gonna read all the books here, but I want to tell you a couple of things, here. So we say, here, overuse injuries result from repetitive, tissues loading over time, in which no single load is sufficient to cause significant tissue damage and immediate pain. If the motion or exercise is repeated without adequate time to recover, there will be an accumulation of tissue damage and inflammation, and ultimately discomfort and pain. Okay. No, unlike in an acute injuries, the presence of intrinsic risk factors such as a muscle tightness, muscle weakness,
History of prior injuries or altered biomechanics can increase the risk in overuse injuries. Okay, and there's a board here. Okay, and we talk about, of course, fractures and parasitis, about the bones. Okay, it's really about bones. Okay, and all the inflammations about the tendon, right, fascia, cartilage, bursa, and skin, right? Skin, okay? And it's all here, okay? I'm gonna show you, I guess it's gonna be possible for you to read it, when we talk about that type of injuries here, okay? It's all here, okay? From the book, okay? Okay, and it gives you just an idea about, the type of injuries and an athlete can get. Me, when I got a bursitis here or tendinitis, in the shoulders, it was causing, by overuse injuries. Many years of training, many years of lifting weights, and doing, executing the same movement that, for a long time. Okay. And so we talk about, that type of things here, okay? And we see, later on what is important to know and how to treat it, to treat it properly, right? To treat it properly, okay? It tells, that what are the signs of overuse injuries. Signs of overuse injuries include one or more of the following are in alteration of normal biomechanics to avoid pain. Okay, avoid pain. Yeah, you give me example here. Limping downstairs to avoid femoral pain, swelling, loss of pain-free motion, which normal activities, and tenderness to touch. Okay, and it tells here. Okay, what you have to immediate management of overuse injuries, what to do with it, what to do and how to do it. The low level of pain and gradual onset associated with overuse injuries often mislead clients into believing that their pain is insignificant. Okay, will go away by itself, right? Okay, and does not require medical attention. Okay, what people think about it. Okay. During the initial 72 hours window following onset of pain and discomfort, clients are encouraged to rest and rise the injured tissues, as outlined earlier in the sections on acute injuries. Okay. Rise. What is rise? Okay, is rest. Okay, highs. Okay, compressions and elevation. For 72 hours here. Okay, and you have to know one thing here. I guess it's important. To tell you right here is when you have an injuries, okay, in the next 6 months in the future, right? In the next 6 months, it can come back. Okay, it can come back. Injuries might come back. You have to be aware about it when you're practicing your sport, you're training. That it might come back. Within the 3 or 6 months. Okay, following the injury you have. For example, a knee or a elbow. The 3 or 6 months. It can come back, it can come back, okay? Because you got injured in the past, right? Okay. What you have to do is modify their training program. As a personal trainer, you're talking to me, right? Okay, because this book here, it's about personal training, formation, certification, studies, right? Okay. Yeah, of course, you have to modify their training program, explore changes to their exercises, technique, or equipment, and monitor their symptoms with any progressions in training volume, right? Okay, you have to reduce the volume of training, okay, and adapt the training the clients you have inside of you, adapt training the training program, because of that injuries. And sometimes you have to stop completely. For my shoulders, I couldn't press, I couldn't box anymore, I couldn't throw a ball, right? Okay, I couldn't lift, when all the exercises they were including my right shoulders. I had to stop. The pain was there, right? The pain, okay, and I had to stop, okay, and that's what I did. Okay. And there's another types of injuries here that I want to talk with you here.
which is from the, but keep it simple, okay? You gotta keep it simple, okay? Okay, and of course, okay, I don't need to read on the book, to tell you that, if when there's a pain, okay, you go see a doctor, you go consult a doctor to see what's going on, right? And he's gonna give you the right diagnostic, for you. He's gonna tell you if you have to stop, you completely stop the training. He's gonna tell you, go see a doctor. You don't play with that. Go see a doctor. We talk about your health. You're training to be healthy. You want to remain healthy, right? Okay, there's an injury, okay, to your body, right? Okay, not sure. Go see a doctor. But for the first 72 hours, we apply rice, okay, which is rest, okay, ice, compression, and elevation, for 20 minutes, 4 times a day, 4 times in a day, right? Okay. The other, example of acute injuries, okay, which is another thing here that we have to talk about and discuss here, which are right here, okay. We talk about the fractures, sprain, strain, and ruptures, okay. Bones fractures, for example, ligament sprain and muscle strain, okay, and tendon ruptures, okay, which is hard here, okay, and I'm gonna show you, okay, again here, for this other types of injuries here, okay, which is hard here, okay, it's hard here, okay, and what we have to do and how we gonna deal with it, dealing with it is another thing, but what to do here, okay. We see first professional medical opinion. Despite your experiences and knowledge of injuries, any musculoskeletal skeletal injuries can result in a neurovascular injuries, okay, and here, so we say, for example, nerve, artery, or vein injury that could lead to permanent disability or even death. Very very serious here. Talk about this mortal, okay. Any client with accurate undiagnosed pain should be referred to a physician for diagnosis as soon as possible. And here, okay, we talk about rice, okay, another thing here, okay, rice, okay, which is rice, okay, applying ice and everything, as I told you before, right? Okay, and they talk about the symptoms here, okay, can include one or more than the following: immediate pain, stiffness, or muscle spasms, okay. When talk about all the symptoms, that may occur or appear, right? Okay, it's all here. And this morning, so I wanted just to make sure to put in your mind, to get you aware about that 2 types of injuries we see, okay, in sports today, and we have seen in the past. For example, okay, I'm playing hockey with you, okay, and I'm giving you a hockey stick, a double check or something, in the pain, or you're receiving the puck in the face. Of course there's an injury here and you have to do something with it, okay. We start with rice, right? Okay, and then before rice, okay, you have to go see probably just a doctor right here. And I'm gonna think about Trent McClary used to play for the Habs, I guess 15 years ago, and this guy, has got a puck right here in the throat, okay, okay, and we were not talking about ice. We're talking about the doctor, when you just step on the ice immediately after the injuries, got a puck here, and today, even today, this guy, he after that the puck has got in the throat, he couldn't play hockey anymore. His career has been over, right off the bat, okay, right, okay. And Clint Malarchuk, he was a goalie for Buffalo Sabres back in the playoff 1989, okay. He's got it right here. He's got cut here with a blade of skate, okay, and the doctor just went on the ice immediately. So we don't talk about it, of course, the same injury, you don't talk about the inflammations, and the periosteitis, and fractures. So this, depends about the
the serious of the injuries, you know. Okay, you know, when I talk about the McLaren, okay, and Marchuk was very, very dangerous, you know, dangerous. Even, you know, Marchuk could have been died, and could have been dead right on the ice, you know, okay, without, you know, the intervention of the doctor of the team, the other doctors of the team, right? Okay. Okay, that's it. What I had to say about, you know, the injuries, you know, for the English version. We go in French now, so this is the bilingual videos, you know, trying to do my best, whenever possible, okay, for the people who are watching my videos, okay, okay. Good. OK, aujourd'hui, je parle des blessures, les blessures sportives qui peuvent arriver. Tu sais, il y a deux types de blessures qui peuvent arriver. Puis en gros, je vais faire le tour avec vous autres parce que c'est sûr que si tu pratiques un sport, si tu t'entraînes de manière compétitive ou de manière intensive, sérieuse, tu es un athlète, c'est bien plate à dire, mais les blessures peuvent arriver, c'est sûr. Puis tôt ou tard, tu vas probablement expérimenter malheureusement une blessure qui va arriver au niveau de ton corps, au niveau de ton body. Puis c'est ça, j'ai dit en anglais tantôt, puis on va faire le tour aujourd'hui. Puis c'est ça, moi je suis personal trainer, je suis pas un docteur. Fait que je vais prendre directement j'ai pris tantôt, je prends ça directement de mon livre, de ma certification, OK? On prend ça. Ça c'est la version anglaise, livre, j'ai la version française, la version anglaise, mais je vais le traduire pareil, tu sais. Qu'on parle au niveau des blessures, tu sais. Sportives qui va arriver. Moi, ça m'est arrivé, j'ai une sérieuse bursette dans l'épaule, OK? On parle des fractures, des blessures d'usure, OK? D'usure, dû à l'entraînement, OK? Au niveau des poids, OK? Pour au niveau de tout ce qui a rapport avec ça, la charge, puis c'est arrivé. Comme on parle de tout ce qui est les blessures d'inflammation, les hits, tendinites, bursites, c'est toutes les blessures d'inflammation qui arrivent. Moi, je suis pas docteur, mais j'essaie de mettre ça le plus simple possible pour qu'on puisse comprendre. T'sais. C'est pour ça que je prendrais dans le livre, puis je l'ai lu devant vous autres pour dire, ben, regarde, c'est quoi que ça dit, puis qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, puis comment traiter ça. T'sais. Premièrement, on parle de rice. C'est quoi rice? C'est du repos. En français, on met de la glace, on met une compression, puis on met une élévation, OK? De 20 minutes, demandant de la blessure, OK? Là, on parle vraiment au niveau de l'inflammation, des fractures, ces choses-là. OK, 20 minutes, 4 fois par jour, qu'on va appliquer ça, OK, à la région où ça a été blessé. OK, les 72 heures, donc c'est 3 jours, ça, 3 jours que tu vas faire ça, tu sais. OK, tout simplement, tu sais. 2 à 3 jours. Puis si ça ne rentre pas dans l'air de quoi que ce soit, puis encore là, c'est encore à la discrétion de la personne, tu sais, tu vas consulter un docteur qui va donner leur juste, puis qui va faire un diagnostic là-dessus, c'est sûr, certain. Mais Rice, c'est toujours la première affaire à faire, on fait ça, tu sais. On fait ça, OK. On parle vraiment là, de repos, d'appliquer de la lasse, compression, puis élévation pour quelqu'un qui fait une blessure, là, pour vraiment au niveau de l'épaule. On n'est pas de l'épaule, mais au niveau de son corps, tu sais. I'm absent, je suis absent. Ça, c'est bien important de regarder ça. OK, puis qu'est-ce qu'ils disent de ça, tu sais, au niveau des blessures aussi, ben aussi au niveau de l'entraînement, tu sais, c'est sûr que probablement tu vas arrêter l'entraînement ou d'arrêter de faire des mouvements, un exercice ou quelque chose qui t'amène à amener de plus de douleur, puis t'amène à faire de la douleur, puis t'as un méconfort face à ce que tu fais, Moi, je sais qu'au niveau de la bursite, il y a des mouvements que je ne peux plus faire, upright row, mais j'essaie de lancer une balle de baseball, pour lancer, je suis droitier, j'ai lancé une balle de baseball, puis je n'étais plus capable de lancer un ballon de football non plus, j'ai essayé, puis t'es plus capable, pendant tout, ça bougeait plus, puis elle levait plus, tu sais, puis il y avait une telle douleur qui était là constante, tu sais. Mais c'est bien certain que j'ai dû consulter un médecin en médecine sportive, puis il m'a donné leur juste qu'est-ce qu'il y avait là-dessus, c'est une bursite d'abutement, tu sais, qu'il appelle ça. Fait que je me traitais ça, tu sais, puis ça a duré plus qu'un an, ça, il y avait de la douleur là-dedans, puis ça partait pas pendant tout, là. OK, bon, OK, ça, c'est au niveau vraiment des blessures. Puis là, on parle des blessures aussi, justement, ici, des fractures, des périostites. OK, on parle des tennis elbow. On parle de tout ce qui est vraiment des inflammations, je l'ai dit tantôt, qui sont toutes vraiment écrits là. OK, puis comment faire ça, mais c'est comment les traiter, puis comment aussi s'apercevoir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la blessure, tu sais. On dit là-dedans, tu sais, une blessure d'usure, ben on pense que, tu sais, quand le niveau de douleur est beau ou graduel, tu sais, associé à une blessure d'usure, tu sais, quand on parle vraiment d'inflammation, qu'est-ce que le client, ils vont croire, ben c'est
pas important, c'est pas significant, signifiant, pas insignifiant. En tout cas, ça signifie pas grand-chose, dans le fond, ça veut pas dire grand-chose. Puis ça va partir de tout seul, par son plein gré, ça va partir tout seul, tu sais. OK? Puis ça ne requiert pas, ça ne demande pas une attention médicale. Okay? C'est ce qui est pas pensé à ce mot-là. Ils vont minimiser la blessure, tu sais. Puis là, on parle vraiment de ce qui a rapport avec ça, tu sais. Qu'est-ce que j'ai à faire comme personal trainer? Mais c'est sûr, c'est changer le programme d'entraînement, tu sais, et explorer d'autres types d'exercices, de techniques d'exercices ou d'équipements qui fait que le client va pouvoir quand même s'entraîner s'il peut encore le faire, OK? Puis de diminuer les entraînements, c'est ça, il est blessé, puis même il faut t'arrêter complètement, ça dépend de qu'est-ce que tu as, c'est du cas par cas, selon la blessure que tu vas avoir subie, c'est bien, bien certain, t'sais. Là, on parle aussi on parle des exemples aussi de blessures, là, qui peuvent se passer, on parle de fractures, on parle de claquage musculaire, puis on parle des tirements, de muscles, puis de ruptures, au niveau des tendons. Qu'est-ce qui peut arriver là-dessus. Puis encore là, on parle du RICE, là, qui est important là-dessus, OK? Mais aussi de consulter, de consulter un médecin. T'sais. Dans le fond, ton corps, là, moi, si je ferme le livre 30 secondes, là, puis je vais fermer le livre, parce que le livre, pas bien là-dedans, mais c'est quand même important. Je lui ferme le livre, là, OK? Ton corps te parle, puis t'as une blessure, il va te dire quelque chose qui ne marche pas, t'sais. C'est de l'écouter ton corps, là. C'est de l'écouter ton corps. C'est bien important, tu sais. Puis c'est bien plate, mais ça peut arriver, tu sais, des blessures, puis ça va arriver un moment donné, là. Tantôt, je disais l'exemple de Trent McClary qui joue au Canadien, là. OK, puis de Clint Malarchuk en 89, des playoffs, là, que lui, il s'est coupé un coup de patin dans la gorge de site, puis Clint McClary, il s'est fait défoncer le pharynx, là. La POC et ça, là. Mais là, c'est une vertu vraiment importante. Le médecin de l'équipe a marqué sa lasse tout de suite, puis regarde, lui, il fallait qu'il pince ça, McClary, puis ça sent comme un cochon sur la lasse, là. Puis il a sauvé la vie aussi, il aurait pu mourir de sa lasse, j'ai dit tantôt, là. McClary, mais il y a encore il y a encore aujourd'hui, ça a terminé sa carrière, la POC au niveau de la gorge, OK, il s'est couché sur un shot à terre. Puis non seulement ça a terminé sa carrière, mais aujourd'hui, il y a encore des symptômes de ça, ce gars-là. Il est dans l'Ouest, puis il est recruteur pour le Canadien. C'est un scout pour le Canadien. Là, dans l'Ouest, on a une job dans l'Ouest, comme ça. Mais une carrière de joueur hockey finie. OK, la POC dans la gorge, ça a terminé sa carrière. OK, puis là, je sais qu'en passant, félicitations à Pittsburgh. Là. Pittsburgh Penguins, ils ont gagné la autre Coupe Stanley. Là. La deuxième en 7 ans. Fait que, je sais qu'il y a des gars là-dedans qui ont joué et ils étaient blessés. T'sais. Mais là, c'est des gars qui gagnent des millions, qui ont une carrière. Puis il y a le médecin de l'équipe qui est suivi là-dedans. Pis tout, t'sais. Mais une blessure, ça reste que c'est une blessure. Puis si tu t'entraînes par-dessus ça, si tu fais du sport par-dessus ça, ça va juste rempirer tout simplement. It's gonna get worse, okay? And injuries, when you have injuries and you're still training, you're still, practicing sports, despite the fact that you're injured, it's gonna get worse. It's gonna get worse. I guarantee it's gonna get worse. You have to stop and consult a doctor. In certain cases. That's right. Okay. It's there. Bodies give you the signs. You have to do it. You have to do it. OK. Ton corps te dit les signes, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça, les blessures. Fait en gros, c'est ce que j'avais à dire à matin sur les blessures. Mes sujets de conversation au niveau de l'entraînement, toujours au niveau du sport, au niveau de l'entraînement, part des questions que le monde me pose. Okay? All the things, the subjects of my videos, speeches, right? Okay? It comes from the question the people did ask me. It gives me the idea. Okay, today I'm gonna talk about it. Okay, and try to give you give the best information as simple as possible, as much as possible. Okay, to keep it that simple, as much as possible. Puis moi là, je veux garder ça simple, le plus simple possible, ok, pour que tout le monde comprenne. That's it. Have a super nice day. Okay, stay fit, stay in shape. Okay, take care, be careful. Ciao.